வந்தாச்சு லைவ். கரெக்டாக வந்துட்டானா? சரி, 1.1 வந்தாச்சு. நான் 1 வீக்கு லைவே போடல, திருப்பி வந்து போட வந்திருக்கேன். அது இந்த டைமில் நான் போடவே மாட்டேன், வழக்கமாக லீவில் இருக்கிறனால போட்டிருக்கேன். சரி ப்ளே பண்ணிடலான்ட்டு ஆஃப்லைனில் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு லைவ் போட்டுடலாம் விளாடும் போது அப்படின்ட்டு லைவ் போட்டேன். வேறு எதுக்கும் இல்லை. Act 7. ஓ, இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதா? ஓகே, டெய்லியெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் லைவுக்கு முன்னாடியே. நேற்று தான் முடிக்காமல் இன்னைக்கு தான் முடித்தேன். அதனால் நேராக கோஸ்ட்டுக்கு போக வேண்டியதான். முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். புதிய ஏரியா வேறு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஓ, ஃப்ரேம் டாப் ஆகுது. ஏன்னு தெரில, வாய்ஸ் பேக்லாம் திருப்பி டவுன்லோட் பண்ண சொல்லி காட்டுச்சு. டவுன்லோட் போட்டிருந்தேன். ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இங்கிலீஷில் வச்சுக்கலாம். ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னது அப்போ இது? ஓகே, Yes, back then as I fought off those tacit discords, a burst of energy erupted from that statue. ஸ்கிப் பண்ணலாம். Two forces clashed and collided, and later, one of them emerged victorious, vanquishing the other in a violent clash. General GN and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. It was blocking or even consuming the overflow of Threnodian power. Threnodian power? It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with her body in a similar fashion. So, we took her to the academy for a checkup with Baiju. Apparently, this little one is what we had detected before. It's a speculated space or organism hidden inside your body. Now we finally know. So, அந்த பைமன் என் பாடிக்குள்ள இருக்குமா? ரெசனேட்டரோட பாடிக்குள்ள. Similar frequencies with tacit discords reverberations. It resembles an echo processed by the data bank, stored inside your body instead of a terminal. In other words, it's your own echo, captured or absorbed at some point. Without you, it can't manifest. That's why Baiju couldn't confirm just how you absorbed that echo back then. Was it you? Was it the little one? Or maybe the two of you together? And Baiju discovered more after analyzing your spectrums. So, அந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது நடந்திருக்கு. Similar to the crownless, but even stronger. This power comes from the tacit discord you defeated in Norful Barrens. So, the excess energy this little thing had consumed somehow ended up in your body, available at your disposal. In other words, there's a deeper connection between the two of you. Or, according to Baiju, it's a convergent codependency. புது வார்த்தையா லோ டிராப் பண்ணாதீங்க அப்புறம் நடக்குது. To put it simply, you are connected. While you are two separate individuals, your energies and vitals can affect each other, for better or for worse. You may even feel each other's emotions. The bond between you and this creature is symbiotic. As it strengthens, so do you. However,
If one is harmed, the other suffers. Fortunately, since it can't ever leave your side, it's not an easy target for attackers. And if they do strike, it can seek shelter inside your body for safety. Okay. Okay, now that's pretty much it. Baija was going to explain it to you herself, but she has to go check on a newly appeared Sonora sphere in Jiaozhou. Jiaozhou தான் புது ஏரியாவா? Wait. This is too much information for me to process. Let me get this straight. So, it helped Rover fight off the Threnodian? Seriously? This teeny tiny thing could do that? Seems unlikely. Don't look down on me. You'll regret it when you learn what I'm ஓகே. capable of. வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே தான் இருக்குது. That poker-faced researcher was absolutely shocked when she examined me. Said I'm not just any echo. I'm a super-duper cool one. Rarest of them all. ஓகே விளங்கிச்சு. பைமன் மாதிரியே. ஐயோ. Oh, actually, while those aren't Baija's exact words, that is what she meant. She mentioned highly intelligent echoes that can act on their own in other countries. Said they are involved That in every countries. aspect of human life with unique abilities beyond our imagination. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baija, an eco-acoustics expert, have ever seen one in person. But this little thing here, it could be one Foreign of those echoes, fine echoes. Yeah, makes sense. Now we just gotta figure out where it came from. Who knows? We may find other cool echoes in that place. That Well, both General Jian and Baija have confirmed it. No way they're lying. I'll admit, thought இது of மாதிரி some மற்ற echo எக்கோஸ் echo இருக்குதுன்னு echo சொல்கிறாங்க. sounds என்னன்னா way crazy to me. But with you, ஆமாம் anything's possible. திடீர்னு உள்ளேருந்து வெளியே வருது. You can absorb reverberations with just your hands, like the legend says. So maybe one day you just stumbled upon this little thing and soaked it up like a sponge. Sounds feasible, I guess. So, do you know where exactly she absorbed you? Huh? How am I supposed to know? Why don't you just ask her? Yeah, it happened before she lost all memories, so we have to ask you. ஜேபியில் என்ன மாதிரி வாய்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. Even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember things earlier than their first manifestation. I wonder if that's the case with this little one, too. Aha! Finally, someone with common sense. That green-haired, serious guy asked me a similar Gia. question. Sorry to disappoint, but I really don't remember anything before I showed up. Maybe I was just sleeping inside her this whole time. So of course I don't remember. இன்சைடு சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கு. Seriously? It's been so long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? Wow, your sleeping quality is really something. சவுண்ட் எஃபெக்ட் பைமான் மாதிரியே இருக்குதுடா. டேய் முடியல. அட்லீஸ்ட் அண்ணாவிங்க இல்லாமல் இருந்தால் ஓகே தான். So you've got அண்ணாவிங்க கூட இல்லை, அதிகமாக பேசாமல் இருந்தால் போதும் எனக்கு. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. Dive into it, and everything goes quiet. The only problem is, I never know when I'll wake up again. And when I do wake up, I get tired and hungry fast. So I have to crawl back in for more rest. I know. It's all because I'm not eating enough. That's why you kept disappearing.
He went back to sleep from lack of energy. Makes sense. Regular echoes need to be powered by the terminal, too. I thought you'd be really different from the usual ones we see. Turns out you share a lot in common. So you probably don't know your denomination. அந்த or டாசிட் anything. ஃபேல் அந்த மார்க் மாதிரியே No இருக்கு wonder கண்ணில். everyone's been calling you the little one. Denomination? What's that? The universally agreed terms for special echoes, like names for humans. They're named based on their characteristics, abilities, and places of origin. என்ன நேம் கொடுப்பாங்க? My denomination. It's I don't know. Do I not have a name at all? What? No way. இப்போதைக்கு லிட்டில் ஒன்று இருக்கு. If all the special echoes have names, how can I not have one? I don't want to be called the little one all the time. It doesn't sound cool at all. How Cool. about this? You help me come up with a name, and I will let you have some of the food. Oh. There's nothing left. Next time, I'll definitely say some for you. Just, ஓகே, இதுக்கு ஃபுட்டு பிடிக்குமா? நைஸ். please. அந்த ஐஸ் முடியல. Now? Yes, I want it now. Look, your name's Chisha, your name's Yang Yang, and your name is... That sounds interesting. Wait, didn't you forget everything? How do you still remember? I came up with it. It's With your old name and memories all gone, it's a good idea to go with a new one. It makes everything more convenient and represents a fresh start. Yeah, exactly like she said. Every one of you has a name, and I want one for myself too. I'm really not asking. ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க டக்குன்ட்டு. I just want a name that sounds a little cool, a little special, and epic, and super smoking. ஸ்மோக்கிங். ஓகே. Names are a big deal, you know. Like once you have one, it's stuck with you for life. Gotta make sure it's a good one. Can't have people not scared of me when they hear it. No time for regrets here. That's true. Let's see. இது எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணாமல் வந்துட்டேன். What about Echo the Invincible? What do you இப்போ say? அது இன்விசிபிளா விளங்கிச்சு. Absolutely நாஹா. not. That's too straightforward. It's no better than calling me the little one. Hey, it makes every difference in the world. I am Echo the Invincible. That's what a hero play character would say as a முடியல. transformation call. Or maybe since you can fly and you've got those long ears, why don't you call yourself Righteous Raptor or Raptor. Valor Hawk? Flame Fury? Fury. No, absolutely no. Why do they all sound so cringy? Why? I love when people call me the Chinjo Speedster. Doesn't that sound awesome? Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my name. Absolutely no. நேம் கொடுக்கறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் வைக்கிறாதீங்கடா. லெட்ஸ் மேக் இட் சிம்பிள். என்ன ஆபி? I knew Rover would come up with a good... ஆபி தான் Why வச்சானா? does it sound so random? You didn't just டக்குன்னு pick skip two பண்ணிட்டேன் random நீ. syllables, did you? I mean, yeah, it's simple, easy to remember. I can imagine myself yelling it out loud, and at least it sounds better than Chisha's cringy titles. But you know, it
quite feel majestic enough. பேசாம உனக்கே ஒரு நேம் நீ வச்சுக்க வேண்டியதானே? Why is it suddenly so quiet? Is it not happy with the name? Why though? Can't think of anything better that's catchy, impactful, and clever all at once. Abby. Abra. Abraxas? சஸ்ஸா. What's wrong? What are you muttering about? Abra. What? Sounds like you're reading a spell. I don't know, but I just have this feeling that this is what my name should be. Okay, ready? ஓகே. Abby. I like the sound of that. அப்படியே பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. Of course I like it. You came up with it for me. I was just trying to get used to it. That's all. Besides, I feel attached to this name now. My name is Abby. You will not call me the little one again. Sure, we won't. Got it. அட்லீஸ்ட் எமர்ஜென்சி ஃபுட்டானு கூடாம இருக்கிறாங்க. I was hoping we could get some answers from from Abby. But now we're back Abby. to square one. I really thought we could figure out where Abby came from. It might not lead us to other special echoes, but it's at least a starting point to uncover Rover's past. Then we'll have something to do before asking Madam Magistrate and our Sentinel about it again. Maybe we can start with Abby's special abilities instead. ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ். Each special echo has a unique ability. We can compare what Abby does with our records of other echoes to see where they came from. Besides, it was Abby's power that helped Rover defeat the Threnodian, I suppose. எபிலிட்டி மாதிரி கொடுப்பாங்களா இல்லை சும்மா லோர் மாதிரி பேசுகிறாங்களா? Why do you sound so unsure? Didn't you see it all with your own eyes? Abby, can you show us again? I'm super curious how you did that. Who knows? We might learn something. You didn't really do anything. Huh? No, I definitely did something. Like I said, I was asleep, and then all of a sudden, I smelled something really yummy coming closer and closer. ஓகே. It was like nothing I ever smelled வந்துட்ட before. மாதிரி இப்போ லைவ். ஆனால் பாய் நெட்டு இப்போ இப்படி பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கு. Reach out for it. So, ஆபி சூப்பர் சைன் மோட் போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிச்சு, அவ்வளோதான் நடந்துச்சு. automatically under certain circumstances. Perhaps Abby can't control it yet. Yeah, it looks that way. You can't even hold your shape for very long yet. Hey! Stop looking down on me. Like I said, it was just a little slip. Really. I think about it. I just stood there and did nothing and ended up beating a Threnodian. Imagine what I could do if I actually tried. Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep you safe. Promise. You're so real for that, Abby. You bet. I said I'll protect her. எத்தனை ஆக்ட் இருக்குன்ட்டு It's very தெரியலையே. reassuring to hear, but it seems we're stuck again. I can't think of anything else to check out. Knew it. Nothing about Rover's ever gonna be easy to figure out. Maybe we should bring Baijia, Mr. Shangli, Yao, and all the researchers in Jinzhou? No, in the entire Huanglong together? They'll do a Huh? nice and thorough examination on Abby? எல்லாரையும் And கூப்பிட்டா absolutely no! I said no! Told that poker-faced researcher already. I'll make it clear. I am to stay with Rover. I agree. Abby cannot leave Rover's side, but
we can't just trap her here for research. Where did you absorb Abby? What are Abby's powers, and what exactly happened between you two? There are so many questions we can't figure out yet. Our Sentinel Joy can look into the future. Nothing ever deviates from its predictions. ஸ்பாயில் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். Sort of guided you to the Juve. Northern Barrens through Madam Magistrate's messages, right? Now that the Threnodian crisis is over, perhaps you can consult our Magistrate and our Sentinel again. I'm sure they can offer you some more useful guidance. Relax, relax. You have me now, remember? Meeting up with that Jinshi person, getting your memories back. I've got you. Speaking of that, so this Sentinel can predict the future? That sounds cool. The name Jue sounds pretty cool too. It's almost as cool as mine. What does it look like? Where is it? Since we're paying it a visit, this Sentinel should treat us with food, right? I wonder how the food's gonna taste. இதுக்கு ஃபுட் Our எப்படி இது Sentinel protects every one of us. Of course it's cool. ஃபுட் தான் யோசிச்சுட்டே இருக்குது. But why are you talking about food again? Didn't you just stuff your face? What? Is your stomach a black hole? I can't help it. I'm always starving. Supporting me several days later. Rover, did you hear that? My Okay. stomach is growling. I'm so hungry. How about we சாப்பிட go to that கூட்டிட்டு place we went to போனோமா? last time with Yankee and Tisha? I love their food so much. Okay. Yummy, yummy. Hello? Are you with me? You seem a bit distracted. With so much delicious food right in front of you, aren't you gonna try any? Well, if you're not interested, I'll gobble it all up. You've been absent-minded the whole day. Still bothered by that dream from last night? Dream? Wait. எல்லாம் ஆஃப் ஸ்கிரீன்லயே you had நடந்துட்டு a இருக்கு. dream about the Sentinel? Like the one from your flashback when we saw the Sentinel statue after you lost your memory? This time I saw more. Whoa. Hang on. So let me get this straight. The Sentinel swooshed you off to a mountain shaped like a dragon. And then there were all these bad things going on with lots and lots of tacit discords. But the Sentinel saved the day. How exactly did it protect everyone again? Oh, in your dream it made the time different there. Yeah. The time in the mountains seemed to have slowed down from the outside, away Oh. from the tacit discords. The Sentinel must have created a barrier by manipulating the flow of time, keeping those monsters out. It was a safe haven from all the disturbances caused by the tacit discords. Also, ஓவருக்கு எதுக்கு ஜூவே பத்திலாம் ட்ரீம் வந்துட்டு wasn't affected by the slowed time and could freely move in and out of the barrier. It's no shock that you have awesome powers, being friends with me. What was that place you dreamed about called? I'm not entirely sure I heard it correctly, but in my dream, the Sentinel mentioned a place called Mount Firmament. Firmament. Mount Firmament? Never heard of it. You've never heard of Mount Firmament? Then I'm sure you're not from around here. இதான் நியூ ஏரியா நேமா? Did you just say Mount Firmament? அப்பயே ஏதோ யங் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு நேம் நினச்சேன். Come on, man, relax.
hear an echo talking every day, but it's not True. that uncommon either. அன்காமன் ஏதரா? அப்போ அது மாதிரி பேசுகிற மாதிரி எக்கோஸ் இருக்குதா? I heard there's a country called Reyzen. What? Huh? Anyway, the echoes there are next level. ஓ ஃபியூச்சர் பிளேஸா? ஃபியூச்சர் பிளேஸ் டீசிங் ஏதோ பண்ணுறாங்க. Nice. Oh, you're not from around here? Well, that explains why you don't know about Mount Firmament. Legends say Mount Firmament is where the first people of Jinzhou lived. It looks like a giant statue of our sentinel Zhui. I've never actually heard of anyone going to that place. They say those who try either get lost in the sea mist or never come back. If you're curious, just head southeast. Mount Firmament is on the east side of Whining Ix's Mire, and you can see it from a distance. The southeast. The past few days, especially this morning, I caught this unique smell from the southeast. From that mountain they just mentioned. A unique smell. It's like a strong energy pulsing through the air, but I can't quite put my finger on it. It feels kind of weird, though. Doesn't smell natural. Could it have anything to do with what you said? A place where time passes slowly? Maybe. Do you want to go check it out? I had a flashback about seeing their sentinel. Perhaps that happened on Mount Firmament. I can feel an unknown force guiding me, urging me to go there and find something. Jinxie said she'll go search for the sentinel and update me on its whereabouts. But so far, I have not heard anything from the city hall yet. Then shall we go check it out together? It feels really suspicious. இப்பதான் ஆரம்பிக்குது. Abby, are you getting sleepy again? Let me take a quick nap, all right? I've got keen ears. If anything goes down, just give me a holler and I'll be up in a jiffy, டிபி இருக்கணும்ல இல்ல? I swear. நடந்தா போனோம்ல. இந்த லிஃப்ட் மாதிரி இருக்கிறது தானே இல்லையா? மறந்துருச்சு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கொஸ்ட்டுக்கு போனது, அப்புறம் திருப்பி போகிறே இல்லை. There's no time to waste. மியூசிக் லைட்டாக குறைச்சிக்கலாம். 15ல தான் இருந்திருக்கா? வாய்ஸ் 45 வைக்கிறேன். லைட்டாக குடிக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கும் நான் ஆடியோ செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமில் கேக்குதான்ட்டு. ஓகே, ஆடியோலாம் கேட்குது. லாஸ்ட்லேயும் அப்படி தான் ஆடியோவே இல்லாமல் கேமு, அதனால் அன்லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன். என் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லவுடாக இருந்துச்சு, நான் குறைச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு இருக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம்.
Greetings, Rover. What can I help you with today? Sipag underground. I'm here for you. I have a question about I Sentinel. regret to inform you that Madam Magistrate is not in the City Hall. Okay. She has left for Mount Firmament. எல்லாவற்றையும் நடக்குமா இது? We have not heard back from her for days. Oh. Unfortunately, no. Please keep this confidential. The situation in Jinzhou is still unstable after our battle with the Threnodian. We must limit discussion of the magistrate's whereabouts to a select few. When we captured Scar, he claimed that the Fraxidus had imprisoned our sentinel. It was around the same time that Madam Magistrate lost track of Sentinel Jue. Oh. If our sentinel is truly in danger, or if someone with malicious intent obtains this information, the potential consequences could be as catastrophic as the previous Threnodian invasion. In order to investigate the sentinel's whereabouts, Madam Magistrate has left for Mount Firmament, its last recorded location. Madam Magistrate traveled to Mount Firmament alone. Okay. The looming threat of the Threnodian discouraged any additional diversion of human resources. Furthermore, when it comes to the Sentinel, force is not a viable solution. Madam Magistrate trusts you. It is beyond my authorization to meddle in your decisions. However, the landscape around Mount Firmament is complex. One must be accompanied by a special wayfinder to navigate safely. Wayfinder. That's all I know. Where can I find? Currently, she's likely at the ferry terminal in Whining Ix's Mire. I'll reach out to her. To learn more about Mount Firmament, you can meet her at the ferry. I lack the same level of understanding of the situation there as she does. I trust Madam Magistrate's decisions. I will do my utmost to handle the public matters on her behalf while she is away. This worry about her safety won't leave me. In her last video message, I could tell she seemed weaker than usual, despite her efforts to maintain composure. Madam Magistrate's situation might not be optimistic. Rover, Mount Firmament is a dangerous place. Please take care. I have sent the coordinates to your terminal. Thank you for your kind help. ஆஹா ஸ்கிப் பண்ணிட்டேனா? வாசிக்கவே இல்லை. ஏதோ சொல்ல வந்தா கரெக்டா? பி. I'm listening. Hey, did you notice how the mountain has a strangely pleasant smell? It doesn't look edible, though. Well, of course I'm reliable, even if I do happen to fall asleep and can't hear you. And don't worry, if there's any danger coming your way, I'll wake up like clockwork. Just like... Well, unless there's nothing that can even remotely challenge you. In that case, I probably... Wait. மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம கை கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி Let's இருக்கும். head to the ferry. எங்கே போனோம்? மேப்பில் காட்டல. Mount Firmament. Our wayfinder should have plenty of information to share. திருப்பி நெட்வொர்க் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்பா இது சர்வர் சைடா இல்லை என் சைடு நெட்வொர்க்கான்னு தெரியல. 300 MS காட்டுது. லைவ்லுக்காக தானே போயிட்டுருக்கு. பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என் சைடு. எங்கே இருக்கு மேப்பு? ஓ, அந்த சைடு.
எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு தான் பெருசா இருக்குது. கீழேயா டிரைவர் அப்டேட் வந்திருக்குன்னு இப்போ வருது. ஜிபிஓ டிரைவர் அடுத்த கட்சீனா. ஓ சங்லி சங்லி தானே நேமு. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறானான்னு தெரில. சங்லி தான் நினைக்கிறேன். Are you trapped here by the rain? சன்லிக்கு தான் வெயிட் பண்ணாமா. I happen to be waiting for someone too. ஓ ஓகே ஓகே வேற யாரோ தான். ஃபைண்டர். I am Chun-Li, your wayfinder. ஓ அப்போ சன்லிக்கு தான் வந்துருக்கும். ஓகே Don't worry, the rain won't last much longer. Our destination lies just beyond it. ஃபேஸ் கூட ஒரு மாதிரி அந்த ரெட்டு What do you பிங்கிஷாக know இருக்குது about பார்க்குறதுக்கு. Mount Firmament? ஐஸ் அப்படியே மாக்கிமா ஐஸ் மாதிரியே. அதுக்கு தான் வெயிட் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறேன். பார்க்கலாம். Not much. There is a certain folk tale. Have you heard of it? While hiking in the mountains, a woodcutter came upon two people playing weiqi and became enthralled with their game. Upon his return home, he found the world transformed. Everything was different, as if in a new reality. That mountain was a secret realm where time worked differently. The woodcutter only spent half a day inside, but outside, a century had passed. பரவாயில்ல, அவ்வளோ இஎன் வாய்ஸுமே நல்லா இருக்குது. Such a place. But unlike this folktale, there is a price to pay for entering and exiting its grounds. If I spend a full day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving, reflecting the actual time that is passed outside. Not to mention, the situation on Mount Firmament right now is probably even more complex than before. The strange time patterns of Mount Firmament are tied to the Sentinel's temporal mandate. Time ebbs and flows at its will. If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing it to lose control of its powers, that could explain the temporal disruptions. Which means Mount Firmament is basically a dead end, with no way out. Lifespan is not the top of my concerns. If you've decided to venture there, I'll join you as your wayfinder. இந்த கொஸ்ட் ஃபுல்லாக கூட வருவாடா. Stayed on Mount Firmament for too long. She doesn't miss a thing, does she? Before Jinshi left for Mount Firmament, scales began appearing on her body, and her resonance ability was weakening. Oh. Those signs pointed to a dire situation for the Sentinel as well. That's why I must lead you there.
You might have the key to solving our dilemma. You're here because I invited you. இப்பதான் பார்க்குறேன் அவள் ஹேர் வந்து Disclose my இந்த இயரிங் whereabouts மாதிரி if you போட்டிருக்கிற ever went திங்கு to City Hall and asked for அதில் permission to வெட்டி sheep. இப்பதான் அது பார்க்குறேன் இப்படியே இருந்துச்சு. இங்க ஒரு பாட் மட்டும் டைப் பண்ணி வச்ச மாதிரி. From what I understand, there is a strong link between you and the Sentinel. More importantly, you've been the primary target of the Fraxidus. That overseer tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the reviving Threnodian. It's a clear sign that your involvement could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. குட் கொஸ்டின். ஆனால் யாருக்கு ஆன்சர் தெரிய போகுது? Records at the Grand Library tell a tale of someone who dared to enter Mount Firmament after the Sentinel's descent, and they emerged unscathed, as if time had no hold on them. They were also said to have stood alongside the Sentinel. And here before me stands someone who bears an uncanny resemblance to that very individual. Oh. Is it you? If not you, who else could it be? It took me some effort to finally reach this conclusion. Rover, the journey ahead is filled with danger at every turn. Once we venture into the mountains, there's no turning back. Are you sure you Yep. still want to join me? Yes. As your wayfinder, I'll lead you to your destination. What you do after that is entirely up to you. ஓ போட்டில் போகிறோமா? The rain is subsiding, and the sky will soon clear. It's time for us to head out. ஓகே. என்ன சும்மா மாதிரி போட்டில் போகிறதா? என்னது? ஓ சவுண்ட் லைட்டாக கம்மியாக இருக்குது. எனக்கு கம்மியாக கேட்குது. நிறைய மவுண்டன் ஏரியாஸாக இருக்கும் போல. அச்சா ஜூவி ஸ்டாச்சு அங்கேயும் ஒன்று இருந்துச்சுல்ல, அந்த இப்போ இருக்கிற ஏரியா பேர் என்ன, ஜின்ஜோவா? அங்கேயும் ஒன்று இருந்துச்சுல்ல இதே மாதிரி. We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we proceed? The storm is coming. Some people must be itching to pounce. இது என்னது?
அது விண்ட் இன்சாமியா. அடா இன்வென்ட்ரிக்கு போகிற இப்போலாம் எதுக்கு போகிறேன்? Can be exchanged for 600. ஓ இது அந்த நேம் அந்த பச்சை அந்த வெண்டிங் மிஷின் மாதிரி போய் கொடுக்குற மாதிரியா? இந்த ஃப்ரூட் இந்த இதுதான் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி இன்வென்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு மறந்துடுறேன். எங்கே இருக்குது? இதுதான் சன்லிக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுங்கடா. அங்கே ஒரு பெல் இருக்குது. The bridge has broken. இது என்னது? Judging by its design and intricate details, it must be a creation of the court of Savante. Savante. This is what they call a chronosorter. என்னடா பண்ணாது? It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse small-scale events and restore objects to their previous state. My master once told me about the court of Savante and their fearless quest to unravel the mysteries of Mount Firmament, risking all in their pursuit of understanding its strange flow of time. Their dedication bore fruit in the form of fascinating inventions, such as this chronosorter. But it doesn't add up. திடீர்னு வாய்ஸ் ஹையான மாதிரி இருக்குது. Why hasn't this brilliant invention spread இப்போ beyond லோவா Mount இருக்கு. Firmament? ரைட்டா This கூட்டிக்கணும். chronosorter was built beyond the temporal barrier, so its creator must have already paid the price for leaving. But even if they died, there are countless other CSC members who could replicate it. நிறைய புதுசாக சொல்கிறீங்கடா. எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா கூட லைட்டாக பரவாயில்லாமல் இருக்கும். Do these chronosorters stop functioning once they are removed from Mount Firmament? This chronosorter, weathered though it may appear, bears no signs of neglect. Someone has tended to it diligently. Let's give it a try. ஸோ டைம் ரிவர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுமா? ஃப்ளோ ஆஃப் டைம் ஸ்மால் சேஞ்சிங் திஸ். அதே தான். ஐ சி. என்னது இது? ஓகே. வேறு ஏதாவது இருக்குது அங்கே மேலே? ஃபஸ்ட் இதை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். அட கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் போகணுமா? பண்ண முடியாதா? Weren't they concerned about losing life? ஆல்ரெடி பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே. For those fanatics, nothing mattered more than the truth. To live every moment with overwhelming passion. How many can claim such a tenacious drive and unshakable determination? செஸ்ட் அங்கே பார்த்தேன். அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு கொஸ்ட் சைடு போக வேண்டியதான். இது ஒரு பஜலா. Rover. இருங்கடா அது என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே. யார் வாய்ஸ் இது? ஓ ஜூவே வாய்ஸா? நான் அது ஆல்ரெடி நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த வாய்ஸை. இல்லைன்னா
ஏன் ஒரு மாதிரி மஃபலாக கிடைச்சான சவுண்டு? 60 வைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்? என்ன கல்ச்சரோட இஎன் வாய்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுதான் அப்படி இருக்குதான்னு தெரில. It's them again. They've set traps all around the luminous shore. They must have anticipated your arrival. ஜூவைக்கு என்ன நடக்குது அங்கே தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். யூஸ்வலாக போயிட்டு சார் கோல்டன் எனர்ஜி பார்க் கனெக்டாக போத் ரேஞ்ச் இப்போ ஹிட் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய இதுவா? The entrance is sealed. It's the photon barrier, another invention from the court of Savante. பேரியர் எதுக்கு? Specific steps must be followed to undo the barrier. Rover, I'll guide you. Use long-range weapons on the photon vaults to cut off its energy. ஏன் மீலி யூஸ் பண்ணால் நல்லா போட்டுருந்துச்சு. பண்ணலாம். Once we reach the cave's end, we'll enter the domain of Mount Firmament. வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. கேக்குள்ள இருந்தானே எக்கோ ஆகுது. நைஸா ஃபிஷ்ஷா அது. நார்மல் அனிமேஷன் நல்லா ஃப்ளூயிடாக இருக்குது. கட்ஸீன் மாதிரி கிட்டத்தட்ட. இந்த பேரியருக்குள்ள வந்துட்டோமா? So it can't hurt me. ஓ, பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு. Time on Mount Firmament used to simply flow slower than in the outside world. Visitors were safe as long as they remained within the temporal barrier. But what we're seeing now is different. The flow of time has ஓ, gone அதான் அப்படி. This is what we call temporal disruptions. I see. எல்லாம் அப்படியே What was நின்னுட்டு once இருக்கு. slow and steady has become chaotic and turbulent. Some areas are frozen in time, while others speed up or slow down unpredictably. No one knows how much they'll age after leaving Mount Firmament, but aging from youth to old age may be a blessing compared to the unknown fate that awaits. Leaving Mount Firmament could turn any mortal to dust in just a moment. Such is the power of time within its walls. இப்போ திருப்பி இதில் வந்து வெளியே போகும்போது ஏஜ் என்னன்னாலும் ஆகலாம். அதிகமாக ஆகலாம், கம்மியாக ஆகலாம். These poor அதான் சொல்கிறாங்க. creatures, trapped in the temporal disruption, are the most pitiful of all. ஆக்சுவலி இது ஒரு கூல் கான்செப்ட். மேப்புக்கு அது குட்டி ஏரியா மாதிரி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. By the chaotic time, leaving them in unimaginable state. சிலது ஸ்பீடாக இருக்கிறது, சிலது அப்படியே ஃப்ரோஸாக இருக்கிறது. So, it looks like the Fraxidus did manage to capture our sentinel, leading to the temporal disruptions we are facing now. I had wished that my theories would turn out wrong. As expected, my terminal isn't working. We can't reach Jinshi. The temporal disruption is preventing it from functioning. We can't waste a moment.
Jinshi's fate isn't the only one at stake. All the inhabitants of Mount Firmament are in danger. பீப்புள்ஸ்லாம் இங்க இருக்கிறாங்களா We need இல்லையா? to hurry to ஹியூமன்ஸ். Hongzhen, a town nestled at the heart of Mount Firmament. Jinshi would likely pass through there on her search for the Sentinel. அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்த மாதிரி இருக்கு. அந்த ஃபாக் மூவ் ஆகுது அங்க. மற்ற பேர்லாம் அப்படியே கில் பண்ண முடியுமா? இன்னும் பண்ண முடியல. அதை மட்டும் டார்கெட் பண்ணாம போகுது. ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ்லாம் அப்படியே நிற்கிது. வாவ். அடா திடீர்னு சென்சிட்டிவிட்டிக்கு என்னாச்சு? லைட்டாக திருப்பினதுக்கு மேலே அப்படி போச்சு. ஏன் நடக்குது? Temporal disruptions have spared nothing on our way here. Chungli, does that mean you're in danger too? So far, nothing feels out of the ordinary. It seems the Sentinel contained the situation before being fully trapped. But I don't know how long this stability will hold. If I go down, please, don't worry about me. சில நேரம் பார்க்கிற ஒழுங்கா இருக்கும், சில நேரம் இந்த மாதிரி. இருக்குதா இங்கே ஏதாவது விட்டு வந்தானா? ஏதோன்னு பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அங்கே ஒன்று இருக்குது. போயிட்டு வந்துடலாம், எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் போகிறதுக்கு முன்னாடி உண்மையை சொன்னால் இதை அன்லாக் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்ரு. நான் அப்போ இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரேன். இங்கேதான்டா இருந்துச்சு எங்கேயோ. பெல் பார்த்தனே மேலே எங்கேயோ. அடா பெல் தான் பார்த்தேன். அது வேற ஏதோ பசில் மாதிரி இருக்குதா மேலே. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது பெல் பெல் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த நேம் என்னது? வின்சிமரா சிமர் வின்சிமரா. இப்போதைக்கு பெல்லுன்னே கூப்பிடலாம் அதை. பீப்புளும் ஃப்ரோஸாக தான் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். அடப்பாவே. அப்போ இந்த கொஸ்டின் முடிக்கிற வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கு பார்த்தா. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் நார்மலாக வச்சு நல்லாயிருக்கும். அது இந்த பிளேஸ் தானே? It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented in our Grand Library. Over a century ago, a vast horde of tacit discords invaded. Suffered greatly during that onslaught. Thankfully, the Sentinel descended, manipulating time to erect a protective barrier, keeping those monsters at bay. Rover, perhaps that dream is more than just a dream. It could be a glimpse into your own past. Yeah. And a guiding light for the future. Maybe.
அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அந்த டிபியை மட்டும் அன்லாக் பண்ணிட்டு போனோம். இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நார்மலா. Hongzhen is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. With the Fraxidus now targeting us, they'll seize any opportunity to intercept our path. But every trap has its weak points. Someone has used their resonance ability here, but it feels different from the Fraxidus aggression. It's Jinshi. And it seems like she used it in a dire situation. Could it be related to the people of Hongzhen? The traces lead deeper into the heart of Hongzhen. Let's keep moving. Don't. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த டிபி இது என்ன நேம்னு கூட நான் அவளே It's time. இவங்க ஃப்ரோஸ் ஆயிட்டாங்களா இல்லை இருக்கிறாங்க ஃப்ரோஸ் ஆகாம? ரிக்வஸ்ட் போகலாம். The traces end here. Someone fought here against those Fraxidus. Jinshi. Jinshi. Her trails led to this location. Using her resonance ability too much would only worsen her condition. But she must have had a reason. Was she helping the people of Hongzhen find refuge? Changli, there are traces here. They're pointing north. Let's proceed in that direction. இதெல்லாம் ஃபைட் பண்றதுக்கு டைம் The இல்லடா. traces disappeared by the pond. Rover. ஃபைட் பண்ணலனா உயிர் எடுப்பாங்க ஆனா. For anything unusual. No mercy. Crush them. Target complete. There it's delicious. I need. ஓகே, இப்போ அது எவனும் வந்து இன்டரப்ட் பண்ண மாட்டான். The vase on the stone table seems ரொட்டேட். peculiar. கிடன் பார்த்திருக்கா There's முன்னாடி? something behind the waterfall. ஓ, Another photon barrier. 3 photon bolts to break. Rover, use ranged attacks. You two, halt. நீங்க யாருடா? Hold on. இது யாரு? Lady Xingyi. சிங்கியா. Relax, there are honored guests. No need ஓ, to be tense. பார்க்கறதுக்கு ஜின்ஷியோட ரிலேட்டிவ் மாதிரி இருக்கு. In a single day, we've greeted both the magistrate of Jinzhou and her ஹான்ஸ்டைன் sister கூட council of அதே Hongzhen. மாதிரி. I can only assume something significant happened. It's been a while, Changli. I heard you stepped down from your position and moved to the countryside. And now here we are, meeting again after all this time, in such unfortunate circumstances. For years, I lived secluded, no longer concerning myself with the matters beyond Hongzhen. But the ஜின்ஷியோட current situation in கிராண்ட்மாவா? Jinzhou is volatile. It has reunited us in an unpredictable moment. And you, young lady, what shall I call you? ரோவர்.
இப்பதான் முக்காவாசி பேர் கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. Pleased to make your acquaintance. Please follow me this way. It's not safe to talk here. ஆபி உள்ள தூங்கிட்டு இருக்குது ஒன்றும் அப்பப்போ முளைச்சி வந்து பேசுறதுக்கு. பொறுமையாக தான் நடந்து போனோமா, கொஞ்சம் ஓடி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். யாரு ஆக்சுவலி? I believe you are here for Magistrate Jin Shi. Yep. The magistrate left Hongzhen about 15 minutes ago. She should be at the Truth Seeker's Pass now. That's what they call it in Hongzhen. You might know it better as the ruins of a Court of Savante facility. Savante. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்களே, யார் சொன்னது? சங்லி சொல்லிட்டு இருந்தாளா? யாரோ அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. Lady Xingyi, please elaborate. ஃப்ளாஷ்பேக்கா? Madam Magistrate, are you... I'm fine. How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes. வெளியே ஃப்ரோஸ் Civilians ஆயிருக்காங்களா? have been counted and escorted to safety. Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I haven't been able to sense its presence for some time now. I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. This can only mean one thing. The Sentinel's condition is getting worse. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined radius. It's already pushing my limits to keep this small pocket of space secure. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any more time. We need our Sentinel to stabilize the time flow. The Sentinel was last seen flying towards Mianlung Chamber, where it would normally rest. ஒரு 10 நேம் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு எதுன்னு எனக்கு குழம்புற மாதிரி ஆக்கப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். But little did they know, we had a defense system in place, built with the help of the Court of Savante. It was reactivated as soon as our Sentinel made it back inside. This mechanism has allowed us to locate their troops, and we've already eliminated some of them outside the Mianlung Chamber. To get inside Mianlung Chamber, we have to find the cipher key in Truth Seeker's Path Cipher and unseal it with the Keyforge. key. Understood. I will go bring back the cipher key. அதுக்கு தான் போயிருக்காளா? Please. The Fraxidus will most likely attack this place once I leave. You must stay here and guard it. I implore you, Xingyi. Help me keep our people safe. Yes, I will, Madam Magistrate. Before I headed to Mount Firmament, the Fraxidus revealed a prophecy from our Sentinel. A fateful clash between the Sentinel and myself that would shape the fate of our city. ஓகே, அது நடக்க போகுதுன்னு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அவங்க வீக்லி பாஸ் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க.
ஒரு பேட்ச் நோட்டீஸ்ல போய் சொல்லிட்டாங்க. ட்ரெய்லர்ல The காமிச்ச Sentinel வேற had பரவாயில்ல. told me long ago that there would come a day when I surpass it in power. Once we save the Sentinel from danger, I intend to have a serious conversation with it about this prophecy. And then she left. இந்த கொஸ்ட் ஃபுல்லா தேடி போறதே There's still ஆயிருமே. one thing that doesn't add up. How did the Fraxidus kidnap our Sentinel? True. அது கேளுங்க. நல்ல கொஸ்டினா கேளுங்க. The Mianlong chamber was once renovated by the court of Savante. Do you think their research could be involved somehow? I'll look into what you said. But once we have the cipher key, the Mianlong chamber will be left vulnerable to the Fraxidus' potential retaliation. We must keep them at bay. Rover and I are headed to the Truth Seeker's Pass to meet up with Jingxi. We'll distract the Fraxidus main forces, giving you an opportunity to stage your ambush. And the locals will handle the rest. Long hair I will send some men to open up hair the color side super exit for இருக்கு. you. Head south and keep walking a couple of minutes, and you will see the Truth Seekers pass But downstream. ஓ அந்த ஃபீனிக்ஸோட ஃபதர் மாதிரியா அது கீழே? Thank you, Lady அது Shini. இப்பதான் பாக்குறேன். Please, leave it to us. எப்படி நான் நோட்டீஸ் பண்ணாம விட்டேன் அதை? In this place she was born, and in this place she returns. Our magistrate's fate is bound to Mount Firmament. ஜூவையும் நம்ம ஃபைட் பண்ண போறான்னு தெரியுது. ஆனா கன்க்ளூஷன் எப்படி முடியும்? Did Xingyi and Jinxi know each other? இந்த மாதிரி ஃபாகா இருக்கு, Jinxi பாக்குறது நல்லா was இருக்கு. chosen as a baby for her resonance ability and raised in City Hall to become the Sentinel's appointed resonator. All the government workers there helped care for and teach her at some point, including Lady Xingyi. She grew up with immense responsibilities, forced to suppress her true nature from a young age. Thinking back, Jinxi was only a teenage girl when she became the magistrate. She has been burdened with... Whoa! சொல்லிட்டு அனுப்புங்கடா அப்படி. ஒரு பெல் வர இருக்குது. weight that most cannot fathom. இங்கதான் வந்துடுவேன். இங்கதான் போனோமா? ஒரு வால்ட் மாதிரி இருக்கு ஓபன் பண்றதுக்கு. ஃபுல்லா பசில் அது. Seeker's Pass Xingyi mentioned. Yes. This should be another chronosorter. It should work in similar ways with the one we saw near the luminous shore. The entrance is built on that cliff, and it's been blocked. We will need to break the 3 photon vaults with ranged attacks first. Nothing. I was wondering, how did the court of Savante create such an advanced mechanism using the Sentinel's power? Mortals aren't supposed to be able to comprehend it. I've never heard of any human civilization having the ability to manipulate time. Actually, ரோவரால முடியும். ஆனா ரோவர் ஹியூமனானே தெரியல. Unless the Sentinel willingly taught them. But why? We need to focus on items related ரோவரோட to கான்ஸ்டலேஷன்ல the ஒன்னு Truth Seeker's Pass. டைம் ஷோ பண்ற மாதிரி ஒன்னு இருந்துச்சு. ஆக்டிவேட்டா? என்னடா நான் பண்ணணும் இதுல? ஓ, ஓகே. Good. Did you see the tacitite fulminate on that cliff?
Perhaps we can create an opening in this disk with an explosion. அட ஏன்டா அவ்வளோ தூரம் தள்ளி போய் விழுந்துச்சு? ஆயிடுச்சா? இதுவும் நான் பண்ண வேண்டாம்ல. இப்படி பண்றதோட ரேஞ்ச் அட்டாக் வச்சு பண்றது பெட்ரு. ஆஹா, I see. Are we going to aim the disk's opening at the photon vault in the middle? கீழே ஒரு டிபி எதுக்கு? இது பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்புறம் எதுக்கு அதை உடைச்சோம்? ஃபுல்லாக உடைக்க முடியாதா? ஆஹா, திருப்பி ரீசெட் ஆகுது. I see. Are we going to aim the disk's opening at the photon vault in the middle? இதுக்கு மேலே அதை உடைக்க முடியல. ஓ ஓகே, இப்போ பண்ண முடியும்லாம். The opening fits right onto the middle photon vault. Rover, now we can hit the 3 photon vaults simultaneously. அட பண்ணிட்டானா? கீழே வந்துட்டேன்னு நினச்சேன். The blockade has been lifted. Let's go in. செஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட்டு இதுதான். ஓ, எதுக்கு ஸ்டட்டர் ஆகுது? லோட் ஆகுறதுக்கா? புது கிறிஸ்டலு. Why are there tacit discords here? No. These monsters, they don't look like the usual tacit discords. These also look like the works of the court of Savante. Did they create these simulated holograms to protect this place? அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு? There's no time. No mercy. Think you got me. Your time is over. My creative expertise. திருப்பி ரீச் பண்ண ஆவாங்களா? ஓகே, That thing up ahead, is it another mechanism? ஆக்டிவேட். ஒன்றே ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது. இதுமாரி ஒன்று 2 பார்க்கணுமா? The glowing patterns on that gate. It's a flare crest. Crust. Yes. The flare crests have a complex structure, but they can be deciphered with patience. See how each star represents a flare stone? That mechanism we accidentally solved earlier should be one of them. Yes, we still need the other 2 flare stones to... Wait.
The blood and scales here. It's Jinshi. Whoa. She is likely teetering on the edge of overclocking now. We are running out of Overclocking. time. Chest அது ஆமா செஸ்டே தான். This should come in handy. It's time. இது இங்க இல்லல. என்னது இது? ஓ லேசர். Decades have passed, but those இதெல்லாம் ரீட் பண்ற மாதிரி இல்லடா டேய். ஏதோ ரிப்போர்ட் researchers. தேவையில்லை. The Sentinel's situation is worse than we thought. It had already sustained severe injuries when it descended upon Mount Firmament. With one of the temporal programs lost, it no longer had the power to restore time. Instead, it could only stop and rewind it. So, the Sentinel protected Hongzhen with its power, but it couldn't return things back to normal? It would seem so. According to their theories, the Sentinel's injury would worsen over time, and if the Sentinel perishes, the temporal disruptions will spiral out of control, engulfing all of Jinzhou. இதே மாதிரி நிறைய சென்டினல்ஸ் இருப்பாங்க. So the Fraxidus just added a pinch of salt to the already gaping wounds on Mount Firmament. There's nothing we can do. At least that's what it says in these records. Only the Mianlong Chamber can provide temporary relief for the Sentinel, but it won't heal it completely. In the end, the Sentinel and a peculiar visitor who is immune to time disruptions would have to come up with a last resort. வேற யாரும் இல்லை நம்ம தான். The Sentinel couldn't be fixed, so they decided to replicate its power onto a resonator through induced resonance. Their experiments resulted in the first chronosorter, a man-made resonance object. No. A chronosorter can only rewind time within a narrow range. It's no match for the Sentinel's immense power. We are getting closer and closer to the truth. 2 more flare stones left. Everything aside, first we must find Jinshi. True. இன்னும் ரெண்டு இங்கே இருக்கு. மேலே எங்கெங்கேயோ வச்சிருக்காங்க. அட எடுக்கலையாண்ணா அதை? அது உயிரோட இருக்கு. ஏன்டா இப்படி ஜம்ப் பண்ற நீனு? இது புது எக்கோ. ஏதோ ஒன்று பாப்பா பச்சு. என்ன எலிமெண்ட் இதில் எதுவுமே காட்டாதா? டேட்டா புக். இதில் காட்டணும் நினச்சேன். இது புது கிளேஷியருக்குள்ளதா? ஸ்பெக்ட்ரோவா? ஓகே. நான் பின்னாடி ரீஸ்பான் ஆகிருக்காங்களா? இவ்வளோ நேரம் இல்லைங்க. யாரும் இல்லையே.
இங்கேயும் ஒரு வே இருக்குது. நான் இதுக்கு அந்த நேம் என்னது? இந்த மாதிரி கேம்ஸ்ல ஈஸியா நேம் கொடுப்பாங்களா குட்டி குட்டி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு? Chronos order. The ஒரு second விஷயம் நான் flare வச்சுக்கிறதுக்குள்ள stone should be behind this gate. Let's restore the collapsed gate with this Chronos order. இது என்னது? அடப்பா ஏதோ சேலஞ்ச் இது. ஓகே. So it turned you into a clang bang. Please use the leap device to eject yourself and அங்க crash through the போகணுமா? ice wall. ஃபாஸ்டா தான் மூவ் பண்ண. ஆஹா. இது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு அநியாயத்துக்கு. உடைக்காது அது? இது உடைக்கும் நினைச்சேன். ஹலோ, ஜம்ப் பண்ணாதான் உடையுமா? நேரா போய் ஹிட் பண்ற மாதிரி. ஓகே. Let's give it a try. The stone slates have formed a path. Now we can bring the tacitite fulminate across the water. ஏதோ ஏதோ பண்ணணும். ஓ, அது அங்க ஓபன் பண்றதுக்கு. ஓகே ஓகே. இங்க ஒரு வால் இருக்குது. ஒரு செஸ்ட் கண்டியாது. Area may allow us to reach that photon vault. ஓ, புது எனிமி. 3 ஸ்டாரா? 3 காஸ்டா அது? எந்தி இப்போ ட்ராப் பண்ணல. அட ஆல் அட்லீஸ்ட் பண்ண முடியுது எப்படி? அவ்வளோதானே? ஓ, இது 3ல இப்போதான் 2. இன்னும் ஒன்று இருக்கு இது மாதிரி. One last flare stone to go. We've reached the carrier lift. இந்த இடத்துக்குள்ளே நிறைய பெல்லு அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓ, இதை ஃபைனலி பண்ணிட்டாங்களா? நைஸ். இதே மாதிரி அந்த மேப்லேயும் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துருட்டா. ஒன்று இந்த சைடு இருக்குது. மேலையா? இந்த சைடு தானே இருக்குன்னு காட்டுது. மேலே இருக்குதாங்க. இதில் வேற பார்த்தா காட்ட மாட்டேங்குது. மேலே போகலாம். Something above the carrier lift seems stuck. வா.
கீழே தான் போகணுமா? ஒன்று ஓகே. இங்கே ஒரு பாத்து போகுது. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். சீக்கிரத்துக்கு டைம் இல்லை. Is that so? So this file confirms that the chronosorters are artificial resonance objects. They activate when hit with a strong impact to create the corresponding resonance effects. And this also answers my previous question. The chronosorters rewind time through resonating with the sentinel. No, it was nowhere near enough. The chronosorters shut down once they are removed from the sentinel's range or the abnormal time flow on Mount Firmament. Plus, as artificial resonance objects, their capacity is limited. According to the Court of Savante researchers, there was a hypothesis that could potentially make them more powerful, the second resonance awakening hypothesis, which states the collision between two resonating frequencies might cause a second resonance awakening. Yes. That fight has to happen to trigger a second resonance awakening for Jinshi, so she may exert even stronger resonance abilities, ones that allow her to restore the flow of time. Countless chronosorters were made to collide with the Sentinel's frequencies, but they were no match. All the machines turned to dust. One chronosorter briefly showed the power to restore time before breaking apart. This proved that a second awakening can indeed improve resonance ability. The research log mentioned that all chronosorters were working in an overdrive mode. It's similar to how human resonators experience overclocking, they wrote. Overclocking அதான் தெரியணும். Overclocking happens when a resonator overexerts their ability. And this researcher who wrote this suggests that it might be the key to triggering a second awakening. No, it's not. Exhausting oneself will only result in destruction. In addition, I noticed another detail in these records. The chronosorters required manual control, while the sentinel Jue appeared to be under someone else's command. Huh? In the only incident of success, just as the chronosorter was about to break down, that peculiar visitor gave an order to the sentinel, and the sentinel successfully transferred some kind of energy to the chronosorter thanks to that order. Rover, do you have an idea? ஸோ ரோவர் வந்து ஆர்டர் கொடுத்த பாஸ்டில் நடந்ததுல நான் வர்றது ரோவர் தானா நான் வேற யாருவா அதுவும் தெரியல. Jinshi. ஓ ஜின்சி இங்கே தான் இருக்கிறா. நானும் கொஸ்ட் ஃபுல்லாக போகிறதுக்கே மீட் பண்ணுறதுக்கே நான் நினச்சேன். ஸ்கேல்ஸ் அப்பேர் ஆகுது. You. ஏன் ஆக்வர்ட் சைலன்ஸாக இருக்குது. Don't worry. Rover is special. The temporal disruption can't hurt her. But Changli, you're... சொல்லுங்கடா I gave my word to என்னதுன்ட்டு. be your pawn, and I intend to keep it.
As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, without me playing the Wayfinder for Rover, we wouldn't even have her here. Rover has a strong connection to this place. You need her help to resolve Mount Firmament's crisis. But we already owe Rover a lot. Thank you, Rover. Rover, I will do everything I can to rescue the Sentinel as soon as possible. And we can finally talk to it in person. It will சென்டினா surely ஃபர்ஸ்ட் have the answers என்னாச்சு you want. கிட்னாப் எப்படி பண்ண முடியும் சென்டினா Let's cut to the chase. What did you find in Truthseeker's past, Jinshi? ஒரு கீ தடி வந்தது தானே இது According to the Court of Savante's records, the Sentinel was already injured upon its arrival at Mount Firmament. As time passed and its condition worsened, the flow of time became unstable here, causing temporal disruptions that could potentially threaten Jinzhou. Only the Sentinel's appointed resonator can restore its temporal mandate. Their records indicate a solution. To reverse the rapid aging effect from temporal disruptions, I must deliberately collide with the Sentinel's resonance power during combat, triggering my second resonance awakening. That will enhance my power beyond its limits. Oh. Let's say you can achieve all that, but Jinshi, do you understand what is at stake for yourself? I understand. I share a resonance connection with Jue, but I never took the time to truly get to know it. I've been blind to its suffering for so long. Sentinel Jue has been guiding us since the city's founding with its wise words and well-crafted decisions. The temporal disruptions we face are just a side effect of its efforts to protect local people. Without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation power, Jinzhou would be a barren wasteland today. So what do you plan to do, Jinshi? If the Sentinel's condition is indeed incurable, nobody knows how far the temporal disruptions will continue to spread. Today it's Mount Firmament, but tomorrow it could be all of Jinzhou. I will. If it truly comes down to that, I'll fulfill Jue's prophecy myself. It's the only way to save Mount Firmament, protect Jinzhou, and help the Sentinel. Have you thought about the consequences, Jinshi? Trying to trigger a second awakening by fighting the Sentinel, it could make you overclock at any moment. We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. You don't want to end up like those chronosorters, shredded under immense pressure. On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? I can see right through your facade, Jinshi. You're essentially committing suicide at this point. You're one to talk, my teacher. Teacher. I learned from the best. When have you ever backed down from risking your life for what you believe in? Oh? I don't remember ever teaching you that. We all die eventually, but we need to stay alive as long as we can to achieve more. Jinshi, you must live and inherit the Sentinel's power. Then you can save and protect these people for years to come. Changli,
Jinshi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by our Sentinel's side during Jinzhou's early days. She's also the mysterious visitor spoken of in tales about Mount Firmament. All evidence we've gathered points to this being true. If anyone can help us with the situation at Mount Firmament, it must be Rover. Thank you, my teacher. Jingxi will keep your words in mind. Lastly, we still don't know for sure how the Fraxidus is keeping our Sentinel trapped. This will determine if you can actually meet it face to face. இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி நம்ம போயிட்டு இது ரெண்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. நான் இதுக்கு போகிறேன். மூணாவது தான் மேக் சென்ஸ். Yes, it could be any of these scenarios. Lady Xingyi is already on the case. We should get an answer soon. The cipher key should be inside the stone chamber behind its entrance gate. There is one more flare stone to work out. Let's get moving. Okay. ஏதோ அங்கே விட்டு வரல. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். We need a way to restore them. It's time. இனி நாளைக்கு கீழே இருந்தே பண்ண முடியும்ல? பண்ண முடியல அதான். அட ஸ்கில் யூஸ் பண்ண முடியுது. It's not working. We may need to follow a specific order. ஓ விளையாச்சு. ஏதாவது க்ளூ கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களாடா? இதில் 3 பில்லர் இருக்கு. அதில் 2, இதில் 1. இல்லையே, இதுலேயும் 3 இருக்கு. இதில் 2, இதில் 1. ஓகே ஓகே. ஒன்று அட அதான் ஓப்பன் ஆகலையா? ஆயிடுச்சு. நைஸ். It worked. The court of Savante set many traps here. They must have worked hard to protect Mianlong Chamber. இதான் தான் 3வது. அட It's a trap. Watch out. இது என்னது? இந்த கிறிஸ்டல் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அது பேர் என்ன அனிமோ இது மாதிரி இருக்குது. கிறிஸ்டல் மாரி அனிமோ. அது பேர் என்ன எலிமெண்டல் இதை ஒன்று சொல்லுவோம். கோஆர்டினேட்டர் அட்டாக்லாம் பண்ணது வந்து அட 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 டே 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 என்னது இது? ஓ சங்கிலி யூஸ் பண்ண முடியுமா? நைஸு. அது சவுண்ட் கொடுக்காம இருந்துச்சுன்னா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டேய் டேய் ஒழுங்கா விடுங்கடா. யாரும் நான் டேமேஜ் பெருசாக பண்ணல. பரவாயில்ல, டீசெண்டாக இருக்குது.
ஓ அது நல்லா இருக்குது. ஏன்டா ஸ்பெக்ட்ரோ ரோவர் கொடுத்துருக்கீங்க? என் கேரக்டர் ஒருத்தர் கூட கொடுக்கல, சீக்கிரமா கில் பண்ணிட கூடாதுன்ட்டு. இந்த ஸ்டாக் அப்படி பில்டப் ஆகுது. பிரைவேட் ஆகா? ஓ மிட்டர் அட்டாக்ஸ் இருக்குது. ஹோலி. ஓ அவளோட இது ட்ரெஸ்ஸுமே மாறுமா? ஓகே. பின்னாடி உள்ள அந்த கோட் மாதிரி உள்ளது இல்லை, அது வேற ஸ்டான்ஸா? சண்டிக்கு தான் அப்படியே ஷேப் பண்றேன். I'm done with all 3 flare stones. Good. Let's head back to the entrance. We should be able to access the cipher key now. எவ்வளோ நேரம் இந்த கொஸ்டின் இருக்குன்னு தெரியல. மேபி இன்னொரு 40 minutes. We've reached the carrier lift. 40 minutes இருக்குமான்னு தெரியல. ஆல்ரெடி எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு? 2 hours ஆயிடுச்சா? தெரியல, பார்க்கலாம். இல்லாட்டி வந்த இடத்துக்கே அந்த மாதிரி இருக்கு. Cipher key. இதான் அந்த கீயா? சைஃபர் பாக்ஸ்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. Rover, take good care of the cipher key. I'm leaving the rest to you and Jinji. Full question நல்லா இருக்கும். I am your wayfinder. I journeyed with you into the mountains to ensure you meet up with Jinshi. From this point onward, I will be counting on you both to go and confront the Sentinel. This is all I can do for you. I'm here to guide, not intervene. The path is yours to choose. Not to mention, the Fraxidus has been pestering us non-stop. You'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been constantly watching you, interested in your every move. They can never seem to take their eyes off of you. By all means, please carry on without me. As for myself, I have a more fitting location to make my contributions from. Oh, speak of the devils. என்னடா என்னது? யார் இது? யார் இந்த ஃபயர் பால்? அட நீங்க நார்மல் நீங்க தானே? அட ஆனால் ஏதோ புது கேரக்டர் ஏதோ ரிவீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன். Allow me to demonstrate the proper etiquette.
மீலி பார்க்குற சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்வாடு. இந்த லிஃப்ட் எனக்கு அந்த இவ என்ன? ஓ Changli, நான் அதை எதிர்பார்க்கல அதை. those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Changli has her plans. அவ்வளோ நேரமாக நார்மலாக பேசிட்டு சரி Wishes on the way. திடீர்னு ஈவிலோட அவருக்கு கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டுக்கு போகிறதா இதை முடிச்சுட்டு போனோம். Life is in everything. Your time is up. I trust you can use it to the full. மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போல இருக்குது. ஆனால் அது கொஸ்டன் முடிச்சிட்டானா நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ தூரம் இல்லை. இங்கே ஒரு பல்லாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம். இந்த டிபி அன்லாக் பண்ணிடலாம். மேலையா இருக்கு. லுக்ஸ் லைக் கீழே தான் இருக்குது. அடா It's Madam Magistrate. She's back. இங்கடா ஓடுற. I must go tell Lady Xinyi. ஓ இங்கே வந்துருக்கோமா? ஓகே ஓகே. வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டோம். Keyforge. The Mianlung chamber is open now. You can proceed inside. Before you go, there's something important I need to tell you. Changli was right. They used the Court of Cervantes research to trap Whoa. our sentinel in its resting chamber. அடா They used the chronosorters. Our captured artificer revealed that the Fraxidus sent a death squad to invade Mount Firmament. They had a twofold plan. First, to place the chronosorter in the Mianlung chamber while it was still operational. And second, to lure the Sentinel back to Mount Firmament. Although their death squad was no match for the Sentinel, by forcing its hand, the powerful resonance ability of the Sentinel would clash with the energy of the chronosorter. This would ultimately cause harm to itself. What if the Fraxidus modified those chronosorters? modify. A whole bunch of them, pushed to their limits, all working together to deliver one massive blow.
But not even that was enough to take down the Sentinel. After the first hit, they set up modified flare crests in the Mianlung chamber to form a special force field along with those chrono sorters. It prevented the Sentinel from replenishing energy, and eventually restricted its movement and perception. So, we must free the Sentinel from that force field first. It would be a task more complicated than it sounds. The people of Hongzhen have lived with the Sentinel for generations. We can usually tell if it's in good shape or not. But now, the Fraxidus want to capture the Sentinel. They won't just stop at Mount Firmament. Madam Magistrate, I'm sure you didn't come here just for the Sentinel. Please tell us what you know, Madam Magistrate. Yes. I will tell. already சொன்னது தானே. So the Sentinel is actually injured. And it's been getting worse. The Fraxidus attacked while it hasn't healed yet. Madam Magistrate, you've already laid out this plan so far. It's always a challenge to decipher the Sentinel's intentions. But there were many theories about it in City Hall at the time. I couldn't fathom why it went through such great lengths to retrieve you from Mount Firmament and raise you within our walls. But now that I reflect on it, perhaps the Sentinel saw in you the potential to one day restore the temporal program and ensure the survival of Jinzhou's inhabitants. I just never thought you'd be willing to follow through with that prophecy. It was here on this very mountain that I first encountered the Sentinel. Back then, I was too young to remember anything. Even the image of இந்த Mount cutscene Firmament has தானே. slipped from my mind. But this time, as soon as I stood at the base of Mount Firmament, I felt a wave of recognition wash over me. Memories long buried resurfaced with sudden clarity. Lady Xingyi, I was born with my life, my everything connected to our Sentinel. But my duty as its appointed resonator is not the only reason for my decision. I'm following the heart of my younger self before I became Jinshi. The girl who used to laugh with pure joy as she felt the snow from Mount Firmament on her face. I'm a seed, born on Mount Firmament, carried by the wind to every corner of Jinzhou. But now, I've returned to my place of origin. It's time for me to take root and grow into something greater. No matter what happens or what choices you make, please remember, the people of Hongzhen will always have your back. Mount Firmament has been stagnant for eternity. Perhaps a sudden crack of lightning is what we need to break through the fog of uncertainty that has lingered over us for far too long. Once you pass through Hongzhen, keep your eyes open for a cave on the northern cliff. That will lead you to a shortcut towards Mianlung Chamber. The place is directly under Mount Firmament. போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னது ஏன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வே பாயிண்ட் The waypoints show a place to expect due to the major terrain change.
ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க் யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சப்போர்ட். நான் ப்ளேஸ் பண்ண எல்லா பெயிண்டிங் கொடுத்துட்டாங்களா? ஓகே. Snow day. Persian cost. இது அப்புறம் முடிச்சுக்கலாம், மெயின் முடிச்சதுக்கப்புறம். இது வேற ஒரு வேவ் பேண்ட் வேற நைஸு. Jinshi, so far, everything we know about the Sentinel is still just speculation. You were right. But my weakening resonance ability and my connection to the Sentinel leave me no choice but to explore these theories. Whether it's fact or fiction, truth or a lie, I have to confront the Sentinel and see for myself. No mercy. The Mian-Loom chamber should be deep in the cave. Let's go. You're welcome. My fear that I take There's no time to waste. கீழே வர அது ஒரு வேவ். இங்கே தான் போகணுமா? இப்போ மேலே இருக்கிறது இது என்னன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். ஏதோ வெளியே போகிறதுக்கு வேவா? ஓகே, அப்படின்னா இப்போதைக்கு வேண்டாம். It's time. நியூ ஃப்ளவர். It's me. Life is in everything. tear them to pieces. Crush them! Time to wrap it up. ஓ, மேலே இருக்குதா? Target confirmed. The loot we found is not part of my pay. It's all yours. There's no time. அட, My fear that All is fair. Unleash the fan.
வீக் ரீசெட் ஆனதுலேருந்து நான் எங்கே இருக்குது டேட்டா பேங்க் இது ஓ நான் எக்கோ கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது 5 இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதான் இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே நான் எக்கோவே கலெக்ட் பண்ணலையே வேலை இப்போவாது நான் வந்துச்சு ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்துச்சுன்னா எரிச்சலாக இருக்கும் This must be the Mianlong chamber. We should now help the sentinel break free from the flare crest spines. Chronos orders nearby may have frozen this body of water in time. Or it could have been caused by the temporal disruptions here. Either way, we can use it to our advantage. We can walk over the water now. We are too far away to see what's going on inside. Okay, எனக்கு டவுட் வாட்டர் மூவ் ஆகாம ஓகே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு சாலிட் ஆயிருமாண்ணா ஸ்டாப் ஆயிருந்தா அது எப்படி ஓகே ஐ கெஸ் நடக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இதை பிக்கப் பண்ணக்கூடாது நோ ஆல்ரெடி இருக்குதா அது என்கிட்ட எதுவும் பிக்கப் பண்ணலாம் புதுசு என்ஹான்ஸ் ட்ராப் ரைட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் I can feel the sentinel's presence inside, but it's not responding. இதுக்குள்ளேயா ஓ ஓகே அடாப்பா இதுக்கு அந்த பசிலை கொடுத்துட்டாங்க ஐயோ 3 இது போய் கண்டுபிடிக்கணுமா ஓகே The flare crest. The sentinel is telling us we need to find the 3 flare stones corresponding to the சென்டினல் flare தான் சொல்ல crest. தேவையில்லை ஆல்ரெடி நான் அதை Then பண்ணிட்டேன் we'll எனக்கு be able தெரியும் to lift the confinement set by the Fraxidus. But I'm not seeing any flare stones சேம் or any kind of entrance to another chamber. ஓகே வாட்டர் கீழே இருக்குது அப்போ ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிடலாம்ல The water level has dropped. It's the flare stone. ஓகே எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வருது On that rock. Let's go retrieve it. இந்த வாட்டர் ஃப்ரீஸாக இருக்குது இது ஆக்சுவலி இப்போ பிளாக் பண்ணோம் அவங்க தியரியை பார்த்தா அப்படிதானே ஓகே பிளாக் பண்ணுது அப்படியே ஓகே ஓகே The flare stone is right here. இது But 3 we காஸ்ட் have மாதிரி to இல்லையே open this பார்க்கறதுக்கு photon barrier first. This barrier will break down once the Three costs தானா? corresponding photon vaults are destroyed. இதுவரை என்ஹான்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டரே இருக்கு Done.
2 more to go. Let's look for them nearby. சைடு போனோமா? எங்க இருக்குது வே போறதுக்கு? We need to find a way to destroy the spikes of the corroder's health. Same as last time. Let's locate the photon vault first. மேல தோணு இருக்கு. Bask in the sunlight. Be gone. My creative expertise. அது அடுத்து இதை உடையணும். It's time. இங்கேயும் ஒன்று உடைக்கிறது இருக்கு. Tear them to pieces. Your time is over. Think you got it. Time to wrap it up. அட ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது Back tenfold. Target confirmed. All is fair. Unleash the fan. இது என்னது? Once, tacit discords terrorized the land. The region of Jinzhou was under siege. A mother and her newborn child were hiding in ruins, trying to avoid the deadly creatures. They weren't safe for long, as the tacit discord found them. The mother sacrificed herself to protect her child. But with her gone, it was difficult for the newborn to survive. In a couple of minutes, its loud cries gradually died out. Fortunately, the newborn's cries echoed through the forest, with a unique resonance that reached the ears of the mighty Sentinel. With a burst of energy, our Sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a lung, and dark clouds gathered. The Sentinel returned with a dead infant in its embrace. As if by magic, somber clouds parted, and shooting stars lit up the sky. With Mount Firmament's unique flow of time, the Sentinel brought the deceased infant back to life. The resurrected infant became known as the Sentinel's appointed resonator. Oh. And went on to become the magistrate of Jinzhou. இது ஓகே ஸ்டோரி வந்து ஓகே, பட் மோஸ்ட் ரேண்டம் பிளேஸில் வச்சுருக்கீங்களேடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில். Yes, it's me. I've lived in Jinzhou my whole life and never ventured into Hongjian.
Yet even I know of the legend. To me, Jue is more than just our sentinel or a revered divine being. It raised me and saved me from certain death. I've been thinking about it on our way here. If the sentinel predicted our fight, why would it even bother saving me in the first place? Now I understand why. Because I am the Sentinel's resonator. I may not have any extraordinary abilities, but I do possess the temporal program that it accidentally lost. If Jinju ever faces a similar time crisis, I might be the only one who can set things right. In our Sentinel's prediction, the battle between us is supposed to happen in the distant future. It had been waiting for an opportunity, a right moment to tell me the truth. That's why it didn't explain. Now may not be the opportunity the Sentinel has been waiting for. But my body cannot hold up much longer. I have to go and face it while I still can. To learn about the truth, or complete our destined battle. Give up my duty. I never thought about it. To be honest, I did doubt myself many times. It was the endless kindness of you, Cheng Li, Xing Yi, and everyone in Jinzhou that gave me the courage to push on. Even Jue's decision to bring me back to life. Whether out of pity or not, I am truly grateful. The thought of it warms my heart every time. Jinzhou holds everything that's dear to me. Even without the title of magistrate, I could never leave Jinzhou behind. I'm okay. The pain I'm feeling is nothing compared to those trapped in the temporal disruption. I must find the Sentinel as soon as possible. We draw from the same source of power. Saving it means saving myself. If there is truly no other option in the end, then I will have to fight it. I refuse to back down. I will fight. To protect the Sentinel and to defend Jinzhou. One life may be lost, but many will be saved. If it means keeping everyone safe, then I have no regrets giving my own life. But let me make one thing clear. I am not planning on dying yet. I am here to fight for a chance at survival, no matter how slim that chance may be. We're not in a situation where death is our only option, are we? Thank you for placing your trust in me. Come to think of it, many good things have happened to me since you arrived in Jinzhou. Thank you, Rover. My teacher Cheng Li told me it's up to both of us to solve the crisis at Mount Firmament. As I know you have a special connection with our Sentinel, I need your support in this decision. But don't worry, I'm prepared. This isn't about succumbing to destiny. It's about embracing it. I am grateful to have you by my side through it all. Nice. It's time. என்ன இருக்குது?
மேலே போகணும், மேலே இருக்கணுமா? இவ்வளோ நேரமாக அலை காட்டிகிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ அங்கே போக சொல்கிறாங்க. ஓகே, எப்போ அது எட்டும். One last flare stone to go. ஈஸி. It's time. The remaining photon vault is hidden behind the fissured ledge. Fissured ledge. If only there was a tacitite fulminate. Let's look around. இன்னும் ஒரு டிபி இருக்குது, அது மேலேயா கீழேயா? It's time. இன்னொன்று வேணுமா? ஓ, இங்கே தான் இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி வாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பவர் வந்துருச்சு. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு எது கட் பண்ணால் எனக்கு தெரியாது. கரெக்டாக அது டைமிங் வேறு. ஹாயின்ட்டு ஒருத்தர் போடுறீங்க சேட்டில், ஹாய் ப்ரோன்னு சொல்லவும் போகுது கரண்ட்டு. சரியான டைமிங். ஓகே, எதில் விட்டோமோ அங்கேயே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஏய் ஓகே, இப்போ நார்மலாக இருக்கு. ஓகே, அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸ்டோரி கொஸ்டன். சாரி ப்ரோ, கரெக்டாக கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா அதை பண்ண முடியல. Now we can get that flare stone. நான் கண்டிப்பாக பீட் பண்ணி தான் ஆகணும். லாக் ஆன் பண்ண வேண்டாம்டா, லாக் ஆன் எடுத்துடு.
ஏன் லைட்டாக ஸ்டட்டர் ஆகுது? Your time is over. I've had enough. Get lost. Target. All is fair. Now. Tear them to pieces. All set. The Sentinel should be able to break free now. Yes, I believe so. Let's head back to the Sentinel's place. ஒன் செக். எதுக்கு ஆடியோ கேக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்கு. ஃபைட் ஆரம்பிக்க போதா? என்ன ஆக போகுது? He looks fucking sick, bro. இந்த கேம்லனா டிராகன்னாலே பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருக்குது. ஜூவி வேற black and blue. This white hair. It has been quite some time. And greetings, Lady Arbiter. No? Or should one address you as Rover now? Lady Arbiter. One cannot discern the cause of your arrival. Yet its significance heralds Jinzhou's fateful juncture. Shall a child who has lost their memories take up arms and fight for their fate? Or shall they retreat to their cradle and slumber? The seed of the future shall be sown in this very moment. Arbiter. Once the situation settles, an explanation shall be provided. For now, one must implore you to simply engage, decide, and observe. Jinshi, your journey has been an arduous one. Aside from aiding one in this predicament, surely there are other inquiries you wish to make. I cannot bring myself to ask for more. All I seek is the truth. Mount Firmament is in grave danger. Regarding the temporal mandate and your injuries, please do not keep the truth from me any longer. One understands your concerns. The timing may not be optimal for this disclosure, yet in the midst of crisis, one must act with expedience. For one will soon perish.
one such as this, of immortal nature, is designed to endure for all time. Yet one suffered severe harm in ancient times, and now relies on the Myanlong Chamber for survival. This is not the optimal solution. For a long time, one has had to use this chamber to replenish energy, hoping to delay the inevitable doom. Yet fate cannot be defied. The Fraxidus have conspired against this one. Now, the injury only worsens. The Myanlong Chamber can no longer prolong one's life. Jinzhou. The city of Jinzhou will be no more. Ever since one descended upon Mount Firmament, using the power of temporal mandate to repel tacit discords, time has been in disarray within this location. The fate of Jinzhou was sealed from that moment on. Over the past millennia, one has defied the laws of nature and sustained Jinzhou at the cost of one's own life force. Otherwise, the temporal disruption would wreak havoc not only on Mount Firmament, Jinzhou shall forever remain frozen in time. The past and the future meld into one, rendering life indistinguishable from death. The ceremonial rituals and endless battles persist, intertwining joy and sorrow into an eternal. All inhabitants of Jinzhou shall endure this perpetual fate until time itself ceases to exist. It is this one's own doing, and one must put an end to it. In the coming days, one will exert every ounce of strength to freeze the time in Jinzhou at the cost of one's remaining life. In that moment, Jinzhou will fall into stillness, but not perish. In the distant future, the people of Wanglong may discover a method to rescue Jinzhou. Is there truly nothing else we can do? This is not the optimal solution, but it suffices as an option. Please, forgive me, but I cannot do as you say. A decade, a century. What if nobody comes up with a solution? By that time, the world will have turned its back on this forgotten city. And who would be willing to spend precious resources rescuing a small city in a far-off corner of the world? Jinzhou's fate deserves better than an uncertain future. Whilst one may not live to witness the future, one can still envision endless possibilities yet to come. In my deduction, this method proves to be the most effective and stable. Magistrate Jinji, as you express doubts, pray tell, how do you propose to solve this issue? The flow of time upon Mount Firmament is in disarray, and it can only be contained through one's utmost effort. Hi bro, Sabarinath. If one does not freeze the time கரெக்டான டைமிங் ஹாய்ன்னு சொல்லவும் கரண்ட் போச்சு. shall surely சாப்பிட்டாச்சா? worsen இல்ல ப்ரோ. or even 1,000
thousandfold இனிமேதான் after once passing. நீங்க இது வர போயிட்டே இருக்குது ஆட்டோல இருக்கு You once predicted a destined battle between us. Is it true? சாப்பிட்டாச்சு நைஸ் ப்ரோ Correct. I was lost at first, struggling to grasp the prophecy's meaning. Only when I learned of your actions alongside the court of Savante did it all become clear. By clashing two resonating powers, a second resonance awakening can be induced. ப்ரோ ஏன் Through சூப்பர் this, சாட் I am able to காட்டல push my resonance ப்ரோ ability அதுக்கு beyond its limit சூப்பர் சாட் and காட்டணும்னா invoke the ஃபஸ்ட்டு temporal mandate to restore the flow அதுக்கு of time. லிமிட்டேஷன் இருக்கு எப்படி சொல்றது இவ்வளோ வாட்ச் ஹவர்ஸ் வேணும் அப்புறம் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் ஆனால் தான் மானிட்டேஷனே எனேபிள் ஆகும் அது ஆச்சுன்னா தான் நீங்கள் சூப்பர் சாட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷனே காட்டும் Though I will be forced to raise my அதனால தான் hand இப்போதைக்கு against இல்லை Ridiculous! If you clash with my resonance power, even the smallest mistake will result in overclocking and leave you nothing but an empty ஓகே ப்ரோ husk. கிவ் இட் அப் ப்ரோ You are well aware of its excruciating effects. The pain you feel now is but a faint scratch in comparison to its true torment. Moreover, you will be trapped within the fissures of time itself. Your being will be relentlessly shredded and mended day after day, denied any respite for eternity. But I can restore the errors in the flow of time. Isn't that why you saved me all those years ago? I'm just doing what கேம் you've been சவுண்டை doing கொஞ்சம் all along. இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க கம்மியாக இருக்குதா Against fate to keep Jinzhou safe. இருங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்க Jinshi, you are given one last opportunity. Let me freeze the time, and I can ensure your safety. இப்போ கரெக்டாக இருக்குதா You are only here to witness அப்படியே before தான் the இருக்கு nighttime arrives. இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேனே But ஏன் வாய்ஸ் அதிகமாக you are இருக்குதா not compelled to remain idle. Should you intervene, கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் you may பண்ணிட்டேன் augment Jinshi's odds of survival by ஆனால் a இன்கேமில் தான் fraction. இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் Command me to transfer my temporal mandate access to Jinshi at the right moment. The moment of her resonance abilities depletion. உங்கள் வாய்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்கு When she is teetering ஓகே நான் on வேணா the இந்த brink இந்த of கட்சி இது overclocking முடிஞ்சதுக்கப்புறம் and இன்கேமில் near வேணா death, கூட்டுறேன் then we may still save her life. ஓபிஎஸ்எல் ஃபுல்லாக கூட்டிட்டேங்க Miss that moment by even the slightest margin, and Jinshi's fate will be sealed.
இந்த கான்வர்சேஷன்ல நான் 50% கூட லிசன் பண்ணேன். I should have died a long time ago. But I was lucky enough to be saved கரெக்டா by you, இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear, even at the cost of my own life. Such a valiant speech. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. Pray, from where does this confidence arise? You are my resonator, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything. I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions, and I can keep you Camera safe. 360 சுத்திட்டே. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move in this game. ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்கனால எப்படின்னா ஃபைட் பண்ண போறது தெரியும் எனக்கு. Worshipped by your kind. Will you not regret it when you meet your bitter demise? I will not regret it, no matter what. Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. Show me how you shall be my triumphant ace. நியூ கோஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போயிருந்துச்சு நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போ எங்கே போக சொல்கிறாங்க? மேலே போனோமா? அதான் பாருங்க. ஓ அப்படியே கண்டினியூ ஆகி பேட்டில் ஏரியாவில் விட்டா நல்லா இருந்திருக்கும். Lady Arbiter, one is curious about your choice this time. ஆர்பிட்டர். Wherever the tides may take us, you will bear witness to our fun. ஃபியூச்சர் ஏதோ காட்டுறோம். என்னது அது? ஏதோ ஒரு செகண்டுக்கு ஏதோ காட்டிட்டு போயிடுச்சு. Government must be guided by virtue. Chi, do you keep this in mind? Yes, virtue must come first. Politics, commerce, it all must serve the people. From now on, you shall be known as Jinshi, bearing Jinzhou's name as your own. What do you think of this world? Like here. Darkness clings, but lights flicker in the gloom. A guided light easily lit. That's why they stand out so brightly against the darkness. Oh. ஃபைட் எப்படி இருக்க போதோ தெரியல. ப்ரோ பாய் தூக்கம் வருது. ஓகே ப்ரோ பிரச்சனை இல்லை. This entrance leads to one's sonorosphere. Magistrate Jinshi, one shall await you there.
Rover, this battle is related to the fate of Jinzhou, and only you can open this Sonoro sphere. The key to Jinzhou's future lies in your hands. If I open it, Jinshi is bound to face you in the ultimate battle. The ideal outcome would be for her to absorb your power at the critical moment and restore the time flow without any loss of life. But there's a chance that she could push herself too far and end up dying from overclocking. Though, if I do nothing, you'll use your remaining power to freeze all of Jinzhou in time. Correct. Now, please let us know your choice. Rover. I have been preparing for this moment. Leaving Jinzhou behind fills me with regret. Knowing I may never again back, but that's why I'm here. To ensure that others can still experience the wonders of nature. Our city has a rich history, with generations witnessing endless sunrises and sunsets at the border. Our people have sacrificed their blood and tears to protect Huanglang's safety. They deserve a bright future. I want to protect Jinzhou in my own way. As Jinshi, as a citizen of Jinzhou, and as Jinzhou's magistrate. Let's begin. அதுதான் அரேனாவா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இப்போ நான் விரும்பலடா, இப்படியே மூஞ்ச காமிக்காதீங்க. எப்போ இது வீக்லி பஸ் தானே? வச்சுதான் ஃபைட் பண்ணோம் போலயே. ஏன்டா டுட்டோரியல்லாம் கொடுக்குறீங்க? ஓ, பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கா? ஓகே. கரெக்டாக தள்ளி போயிடுச்சு. Heaven ordains. Banish all vice. அந்த ஸ்டான்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டாஜ் வருது. இப்போ தான் பார்க்குறேன். டைம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் தான்.
ஃபுல் ஹெல்த்தில் இருந்துச்சு. Negligence on my part. Heaven ordained. Banish all vice. இது என்னது? எங்கே போச்சு பாவி? ரொம்ப நிறைய நடக்குது. இது எப்படின்னா நான் அது பண்ணுறது இதெல்லாம் ஹிட் பண்ணுதுன்னா இப்படியே சாப்பிட்றேன். I've made up my mind, and I will not back down. He once said it's not easy to become a candle of light, but I still want to try. I want to see if I can ignite a spark of hope for Jinzhou. நிறைய நடக்குது. அவரை 3000 ஹெச்பியில் இருக்கிறேன் இப்போன்னு பார்த்து இப்படியா? அப்பா Lord Arbiter. May this one transfer the temporal mandate to Jinshi. This one has heard your decision. நம்ம சொல்றது இது கேட்குமா? எல்லா சென்டினும் அது மாதிரி தானே. வீக்லி பாக்ஸ் எப்படி இருக்க போதும் ரொம்ப டஃப்பாக இல்லை, ஆனால் நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஓ எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுச்சா? The transfer has been carried out as you instructed. Jinshi, one shall honor one's promise
and restore Jinzhou's future to you and its people. Wow. ஓகே ஆக்சுவலி ஸ்டோரி கோஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் சில பாட்டில் எனக்கு பிடிக்கல, இன்னும் முடியல. அதனால் சொன்னதே நிறைய விட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க மாற்றி மாற்றி. அந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல. Jinshi has recovered. One will soon send her back to Jinzhou for recuperation. Please do not worry. With all matters resolved, as per the agreement, it is time for one to address you. யா ஏதாவது சொல்லுங்க என்னை பற்றி. கமான் ஏதாவது பாஸ்ட். One is prepared to answer any inquiries you may have. Ask about your past, ask about the choice and access. Jinshi, ask about current situation. First past la irundhu polam. Jue the Sentinel, the guide of Jinzhou's civilization. Everything about Jinzhou has been stored in my mind. Okay. You are my arbiter and my former master. Oh. In bygone days, I stood by your side as you established Jinzhou City. You tasked me with safeguarding its prosperity. This one begs your pardon, for it is not all-knowing. All my knowledge came from you. அது லாஸ்ட்டுக்கு One is தெரியாது. prepared to answer any inquiries you may have. ஓகே நம்ம அதோட மாஸ்டர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு ரோவரோட இது. பட் நம்மளுக்கு எப்படி மெமரி போச்சுன்னு லாஸ்ட் வரைக்கும் தெரியப்படுத்தல. அப்படிலாம் ask about the choice and access. In the past, one was granted the key to that Sonoro sphere by your hand. You said you planned to participate in history, to make choices and witness the development of civilizations. One had previously requested for permission to transfer the temporal mandate to Jinshi, as that is how one is designed to function. Every ounce of my existence, from life to death, and even the passing on of power, is subject to your approval. One is prepared to answer any inquiries you may have. Since Jinshi has inherited my power, the temporal programs are now complete. Jinzhou is no longer under threat. Nice. Jinshi has fully assumed the mantle of leadership. From this day forth, one shall only offer aid when it is truly needed. This situation has been analyzed before, but the number of variables made reaching a safe conclusion impossible. To accomplish a goal, Jinshi must possess both strength and confidence. Revealing the truth to her earlier would only add to her troubles and not aid in improving her abilities. Today was not the ideal moment for our destined battle to unfold, but the Fraxidus has remarkably escalated its arrival. One is prepared to answer any inquiry. The flow of time on Mount Firmament has been restored to its natural pace. But the citizens of Hongzhen must still contend with shortened lifespans
should they attempt to depart. Fortunately, with Jinshi's resonance ability, they can stay safe as long as they remain on the mountain. For lack of a better solution, this is the best we can do. Through countless ages, the imposing Mount Firmament stood firm against the storms. But as spring brings thunder and change, one feels a spark of transformation in the air. The people of Hongjian have a bright future ahead. One that can be steered in the right direction within mere days with proper leadership. One is prepared to answer. கேட்க முடியும் நான் நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு ஆனால் எதுவுமே கேட்க முடியாது நான் Tacit mark. There is something unusual. What? What's wrong? Rover, who's bullying you? Huh? Is it you, big thing? Huh? How dare you? I'm gonna teach you. Wait, pause. I don't think it has any bad intentions. It smells like the unnatural smell I smelled in Jinzhou before. Oh, so you must be that sentinel. Hello there, big one. Rover, why didn't you wake me up earlier? I got a feeling I missed out on a lot of fun. It does feel similar to me, but there is some difference. This entity is unfamiliar to me. Huh? As it resides within your tacit mark, one can only assume you granted it access intentionally. Oh. Lady Arbiter, have you heard of the Black Shores? ஆமா The Black Shores is the starting point of your journey in this world. If you have doubts, this one suggests a visit to that island. Worry not. The Wuthering waves ebb Wuthering and is- flow. They shall send you back to where you belong. He said the thing. He, she, I don't know. எப்போ அந்த One கேம் நேம்ல அந்த suggests கேம் நேம் heading சொல்லுமா நல்லா back to இருக்கும் Hongjian to reunite with your companions, Lady Arbiter. With Mount Firmament no longer posing a threat, surely Hongjian will undergo significant changes. ஸ்கீ பண்ணலாமா ஓ இது நான் லீக்கில் பார்த்தேன் மறந்துருச்சேன் இதான் ஸ்கீயா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே கீழே போக போக ஸ்பீடாகுது ஓகே 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 ஆஹா மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ரிங்குள்ள போகும்போது ஃபாஸ்ட் ஆகுது It's time. நல்லா நடக்கிறாங்க நைஸ்
Mount Firmament glowed with the sun's light, high above the clouds and snow. Then, suddenly, they vanished, revealing a... And amidst it all, stood a white-haired maiden, like a goddess descended from the heavens. With a mere wave of her hand, she brought forth a new season, transforming the streets below. This maiden was none other than the dead infant, now reborn as the magistrate of Jinzhou. When thunder roars in spring's embrace, the sun shall shine upon this place. For only through death and strife can one truly embrace new life. ஓ இவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேலே நின்று என்ன நடக்குது? I see. Doesn't matter. That's not important for our goal. We have the answers we wanted already. Oh. With the second resonance awakening, we will tap into powers that rival the Sentinels. Complete control of the artificial resonator awakening process is within reach. And lastly, about that rover. This trip was worth it. We've collected many wonderful notes, haven't we? It's about time. Get moving. Can't let a certain someone wait too long behind bars. ஓலி முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலி நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இது 1.1 அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணல. ஆவரேஜாக இருந்துச்சு சொல்லலாம். இது பெட்ரு, மச் பெட்டர். ஆனால் நிறைய விஷயம் அதில் பிரச்சனை இருக்குது. அது எனக்கு தான் அப்படி தோணுதால் இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த இருக்கான்னு தெரில. ஓகே, நான் அப்போ இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மேபி நைட் லைவ் இருக்கலாம், தெரில. மூட பொறுத்து தான் இருக்குது. நாளைக்கு லீவாக தான் இருக்கும். எல்டன் ரிங் ஆடிட்டு இருந்தேன், ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் இந்த வீக்கு. ஆனால் லைவ் படம் நல்லா இருக்குமான்னு தெரில. செத்துட்ருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குமா உங்களுக்கு? கம்யூனிட்டி பொசிஷனாக ஒரு நாள் போடுறேன், பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் நான் போடுவேன், இருக்காது இல்லைனா நான் தனியாக ப்ளே பண்ணுறது போதும்ன்ட்டு. ஓகே, இதோட நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நைட் இல்லைனா நாளைக்கு ஒரு லைவில் பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ்.